Okay, now we are seeing the actual diagram of solar photovoltaic system or complete diagram of solar photovoltaic system. In that, sun is the source of solar radiations. The solar radiations coming from the sun is coming towards the earth and it is strikes on that module, PV modules. Okay, here is, or we can say PV arrays. Then PV arrays are connected to the charge controller. Okay, charge controller, then the output of charge controller is going to the battery or battery bank. Then from the battery bank, we can take load. If our equipment or our load is DC type, then we can take power from the batteries directly. Or if our load is AC type, then we can use the inverter. By using inverter, we can convert the power, the DC power stored in the batteries is converted into AC power and it is given to the AC loads. Okay, the major components of the system are as follows. First one is the solar photovoltaic arrays or modules. Then inverter. After that, energy storage means battery. Then system charge controller means the charge controller. Then after that, balance of system components. The other components is for balancing the system. Okay, understand? Now, photovoltaic array, we can see working of one by one component. First one is the solar photovoltaic arrays or modules. तर सोलर अरे जो आहे और फोटोवोल्टेक अरे जो आहे तो कशापासून म्हणतोय तर सोलर सेल देन मॉड्यूल देन पॅनल अँड अरे. तर नंबर ऑफ सेल्स वन सेलचा आउटपुट किती आहे तर 1 to 2 आहे. नंबर ऑफ सेल्स एकत्र करून आपण तयार करतोय सोलर मॉड्यूल. नंबर ऑफ सोलर मॉड्यूल्स एकत्र करून तयार करतो आपण पॅनल अँड नंबर ऑफ पॅनल्स एकत्र करून आपण तयार करतोय फोटोवोल्टेक अरे. ओके, the basic component is a solar cell. तर जो काही पीव्ही मॉड्यूल और पीव्ही अरे आहे त्यातला बेसिक कंपोनेंट कोणता आहे तर सोलर सेल. दिस इज द डिव्हाइस which generates electricity exposed to sunlight. A typical silicon cell can produce up to 0.5 volt and up to 6 ampere. That is, it is equivalent to about 3 watt power. A number of cells are combined to form a module. The number of cells एकत्र केल्यावर काय होणार आहे कंबाईन केल्यानंतर मॉड्यूल तयार होणार. When modules are combined, we get a panel. Panels are combined to get the array. Okay. The next one is the inverter. Inverter is a device that is used to change the voltage level or waveform or both. This is also called as power processing unit. The inverter converts the DC input into AC output. When such inverters are used in large grid connected systems, special devices such as transformers have to be installed for converting the output voltage and frequency as per standard norms. These are not required in case of standalone system. The protective devices fitted on the inverter ensures that it automatically switch off if the array voltage is too high, automatically restart when the voltage comes down to the normal value, protect against short circuiting and overloading. Okay, next is the energy storage or batteries. Storage batteries are used to store the solar energy. They are the most vital component of the solar PV system. They are very essential to cater for the variations in the solar energy received and also the hours of no sunshine. The success of solar PV system depends on the great extent on the storage system. The main qualities required in the batteries for the use of solar PV systems are काही क्वालिटीज आपल्याला जे काही बॅटरीज यूज करणार त्यामध्ये काही क्वालिटीज रिक्वायर्ड होतात. त्या क्वालिटीज कोणत्या कोणत्या वन बाय वन बघू. फर्स्ट वन इज द एबिलिटी टू विथस्टँड several charge discharge cycle. Second is the low self discharge rate, and next one is the need very little or no maintenance.
तर कोणत्या कोणत्या टाईपच्या बॅटरीज यूज करतात आपण ते एक बघू. फर्स्ट वन इज द lead acid battery. Then second one is the nickel cadmium batteries. The next point is the charge control or system charge control. These are devices to ensure that the charging and discharging of batteries are done within the prescribed limits. It ensures that overcharging of batteries is avoided. This avoids the loss of electrolyte, corrosion, and plate growth. Avoids repeated failure to reach the full charge, which may lead to damage of electrolyte. It ensures that the charging is started with high current, and as charging proceeds, the current gradually reduces. This is done by constantly monitoring the battery current and voltage and temperature. The next one is the balance of system and components. This includes all other components and components required to control, conduct, protect, and distribute power in the system. They play a vital role in keeping the system in proper working condition, utilization of system energy, and ensure safety of devices. They help in maximizing the output and detection of the component. Some of these are prescribed below. First one is the blocking diode. The solar PV arrays are connected to the battery. The blocking diode function काय तर ते आपण बघू आता. Solar PV array जो आहे आपण काय केलेलं आहे बॅटरीला कनेक्ट केले. During sunshine hours, the panel generates electricity which charges the battery. But when there is no sunshine or during night, the current will try to flow in the reverse direction. That is from the batteries to the array. तर आपल्याला ते अवॉइड करायचं आहे म्हणजे बॅटरी कडून सप्लाय परत सोलर पॅनल पे गेला नाही पाहिजे. ते अवॉइड करण्यासाठी आपण काय करणार तर ब्लॉकिंग डायोड यूज करणार. देन व्होल्टेज रेग्युलेटरचं फंक्शन काय तर the voltage output from the PV panels varies depending upon the intensity of light of sun. तर सोलर पॅनलचं आउटपुट जे काय कॉन्स्टंट नाही त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार तिथे व्होल्टेज रेग्युलेटर रिक्वायर्ड आहे. तर व्होल्टेज रेग्युलेटरचं फंक्शन काय आहे तर जो काही व्हेरिएबल सप्लाय आहे दिस इज व्हेरिएबल व्होल्टेज आहे त्याला काय करणार एक कॉन्स्टंट व्होल्टेज मध्ये कन्वर्ट करणार. ओके. The types of solar PV system. Depending on the method of utilization, there can be a two configuration. First one is the standalone system, and second one is the grid connected system or interactive system. So we can see one by one. First is the standalone system. The characteristics of the system. Firstly we see the diagram. In that a photovoltaic module is used. From that module, sun rays are strike, then the DC power is generated by that photovoltaic module. This DC power is going to the charge controller, and the batteries are connected to the charge controller. Also, from charge controller, the DC supply is going toward the inverter, and by using inverter, we can convert the DC supply into AC supply, and the AC supply is given to the loads. Okay, there are some characteristics for this standalone system. These are as follows. First one is they supply power to the system independently without the use of any common grid or connection to any other system. तर स्टँडअलोन सिस्टम म्हणजे त्याच्या नावातच कळतं की सिस्टम सेपरेट आहे, अदर कोणत्याही सिस्टमला कनेक्ट नाही. ऑपरेट्स ऑटोनॉमसली अँड इंडिपेंडेंटली. स्टँडअलोन असल्यामुळे ते ऑपरेट कसे होणार, autonomously and independently operate on it. Commonly used for backup power where connecting to grids are very costly. तर ग्रिडला ज्या ठिकाणी आपल्याला कनेक्ट करणं कॉस्टली आहे त्या ठिकाणी आपण काय करतो स्टँडअलोन सिस्टम यूज करतो. May or may not use energy. Can be used to power DC loads, also the AC loads using an inverter. Hybrid standalone system may include other power producing devices also for backup. Okay, standalone systems may be of any one of the following categories. First one is the direct coupled standalone system. तर यामध्ये काय असणार आहे तर
आपण जी सिस्टीम आहे ती डायरेक्टली काय केली लोडला कनेक्ट केली करेक्ट स्टँड अलोन सिस्टीम विथ बॅटरीज म्हणजे त्यात यामध्ये काय होतं आपली स्टँड अलोन सिस्टीम मध्ये आपण काय केलंय तर बॅटरी यूज केली ऍज अ स्टोरेज पर्पज साठी देन सेकंड वन इज द स्टँड अलोन सिस्टीम विथ बॅटरीज अँड चार्ज कंट्रोल तर या ठिकाणी काय केलं आपण चार्ज कंट्रोलर अँड बॅटरी सेटअप काय केलं यूज केलाय बरोबर देन फोर्थ वन इज द स्टँड अलोन सिस्टीम विथ एसी अँड डीसी लोड्स तर यामध्ये काय केलं आपण बॅटरीज पण यूज केलाय चार्ज कंट्रोलर यूज केलाय इन्व्हर्टर यूज केलंय करेक्ट नेक्स्ट वन इज द हायब्रिड स्टँड अलोन सिस्टम तर यामध्ये अदर सिस्टीम सोबत पण काय केलेलं आहे तर कंबाईन केलेलं आहे म्हणजे आपल्याला बॅकअप म्हणून आपण अदर सिस्टीम काय करतोय इथे यूज करतोय नेक्स्ट वन इज द ग्रीड कनेक्टेड सिस्टीम तर त्याच्या नावावरूनच कळतंय ग्रीड म्हणजे काय आपली जी काही इलेक्ट्रिसिटी आहे आपण ती काय करतोय ऑल द सिस्टीम ऑल द इलेक्ट्रिकल सिस्टीम्स आर कनेक्टेड टुगेदर करेक्ट तर म्हणजे जी काही सिस्टीम आहे पॉवर जनरेशन सिस्टीम आहे आपली ती आपण काय केली एकमेकांना कनेक्ट केली फॉर द सप्लाय कंटिन्युटी करेक्ट तर इन दॅट वी कॅन बाय द पॉवर फ्रॉम द ग्रीड and it is measured by import meter and this is going to the fuse box and we can connect the load okay but our solar panel or PV cells are installed on our roof correct here is the photovoltaic flat plate flat panel collectors from that AC or DC power is generated then this power is converted by using inverter and this is going towards the fuse box and from that we can run our equipment but ज्यावेळेस आपल्याला आपला लोड कमी असेल करेक्ट म्हणजे रिक्वायरमेंट आपली कमी आहे त्यावेळेस आपण काय करणार तर पॉवर एक्सपोर्ट करणार आहे तर ती आपण कशा मेजर करणार आहे एक्सपोर्ट मीटर अँड सेल बॅक टू द ग्रीड म्हणजे आपण काय करतो ज्यावेळेस आपल्याला ज्यावेळेस आपली सिस्टीम और पीव्ही पॅनल आपल्याला आउटपुट देत नसेल म्हणजे ड्युरिंग द नाईट करेक्ट म्हणजे नाईटच्या वेळेस आपल्याला सोलर पॅनल आउटपुट देणार नाही त्यावेळेस आपण काय करणार आहे तर ग्रीड कडून पॉवर आपण काय करणार आहे बाय करणार आहे आणि ज्यावेळेस आपले लोड कमी आहे करेक्ट त्यावेळेस आपल्याकडे पॉवर एक्स्ट्रा जनरेट होते ती पॉवर आपण काय करणार आहे ग्रीडला सेल करणार आहे तर या सिस्टीमला आपण काय म्हणतोय ग्रीड कनेक्टेड सिस्टीम